أهلا بكم في هذا الدرس. تعلم الكثير من الكلمات في هذا المقال الواحد الذي سنشرحه الآن. Coronavirus death toll surpasses 300 in hard-hit Chinese province. كورونا فيروس الذي نعرفه جميعا، كورونا فيروس death toll يعني نسبة أو عدد الموتى، death toll surpasses يتجاوز 300 in a hard-hit Chinese province تعني إقليم، منطقة، province. hard hit مضروب، يعني هذه المنطقة ضربت بشكل كبير بهذا الفيروس، تعرضت لعدد وفيات كثيرة أو أشخاص مصابين بشكل كبير من هذا الفيروس. hard hit. Chinese officials in central Hubei province, where the outbreak began, said Saturday at least 304 people have died and more than 14,000 have been infected by the virus. هنا مسؤولون صينيون، officials تعني مسؤولون، officials يعني مسؤولون الصينيون في مركز منطقة هوبي in central Hubei province in central يعني في المركز where the outbreak began حيث بدأ انتشار الفيروس أو المرض. outbreak تعني الانتشار. said Saturday قالوا يوم السبت Saturday بأنه على الأقل 304 شخص ماتوا. At least 304 people have died. ماتوا. At least على الأقل. And more than 14,000 have been infected by the virus. وأنه على يعني أكثر من 14,000 أصيبوا بالفيروس. infected تعني أصيب بالعدوى، أصيب بالمرض. infected by the virus. Sunday, the Philippines announced the first death from the virus outside of China. يوم الأحد أعلنت الفلبين عن أول حالة موت بسبب الفيروس خارج الصين. outside China خارج الصين. announced the first death أعلنت عن أول حالة موت. announced أعلنت. Australia, Japan and Singapore announced strict travel controls Saturday on foreigners who have been in China recently. أما دول أستراليا واليابان وسنغافورة فقد أعلنوا عن قيود صارمة. controls، كلمة controls هنا تعني قيود. travel controls قيود على السفر. strict travel controls قيود صارمة على السفر. strict صارم على سفر الأجانب on foreigners الأجانب الذين كانوا في الصين حديثا who have been in China recently over fears of the coronavirus after the US announced similar restrictions and declared a public health emergency the day before. هنا يعني قاموا بهذه القيود على السفر بسبب الخوف من كورونا فيروس. over fears of the coronavirus. وهذا بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة لقيود مشابهة وعن إعلانها لحالة
حالة الطوارئ في اليوم قبل ذلك بيوم. هنا health emergency حالة طوارئ صحية. public health emergency حالة طوارئ في الصحة العامة. similar restrictions يعني قيود مشابهة. declared أعلنت. سنعيد قراءة هذه الجملة. After the US announced similar restrictions and declared a public health emergency the day before. Israel, Malaysia, Mongolia, and the Philippines have announced similar measures. إسرائيل، ماليزيا، منغوليا والفلبين أعلنوا عن تدابير مشابهة. announced similar measures تدابير أو إجراءات. Taiwan also announced more limited travel restrictions Saturday. تايوان كذلك أعلنت عن قيود سفر محدودة يوم الخميس أو المزيد من القيود. more هنا more تعني المزيد. limited محدود. travel restrictions قيود على السفر. The actions were taken as China's government announced another jump in deaths from the outbreak. يعني هذه التدابير أو الإجراءات actions، كلمة actions تعني تدابير إجراءات were taken أخذت were taken as China's government announced another jump. في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الصين government حكومة أعلنت عن قفزة أخرى. another jump in deaths from the outbreak. في الموتى أو عدد الموتى من العدوى أو من انتشار العدوى. outbreak كما قلنا تعني انتشار مرض أو انتشار عدوى. in deaths from the outbreak. شكرا لكم على المشاهدة. كما تشاهدون فهذا المقال طويل جدا، لذلك لا يمكن أن أشرحه في درس واحد. سأقوم بدرس آخر لأشرح فيه بقية المقال، أو إن لم يعجبكم هذا المقال أو أردتم مقالا آخر سأنشر مقالا مختلفا. شكرا وإلى اللقاء في درس آخر. اللسان الإنجليزي.